kí ni ìyàtọ̀ ẹ̀kọ́ sí oyún ṣíṣẹ́ pàápàá oyún ṣíṣẹ́ lọ́nà tó tọ́ àti ọ̀nà tó yẹ. ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe béèrè lásán àwọn kan inú ti bí wọn. pé oyún ṣíṣẹ́ báwo. àwọn èèyàn burúkú náà gbé sórí afẹ́fẹ́ yìí o ọ̀rọ̀ burúkú náà ń sọ àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ òdì o ẹ jẹ́ kọ́kọ́ farabalẹ̀ kí ni wọ́n ń pè ní. What he is saying make abortion free for go down considerably. In fact, mortality is going to reduce drastically. And I can tell you, you have a more healthier or a healthier society than we do right now. Because of the trauma that you allow people to go through now would have been taken away. I always tell people that it is better to stay alive than dying because of the fear of stigmatization. What does that? When we are saying abortion, it is better corrected that we are talking about safe and medical abortion, safe termination of pregnancy. We are not talking of an abortion that is open to every Tom, Dick, and say pro bono. I mean free of charge. Free of charge. Services that are free of charge. In a situation where a particular pregnancy will lead to stigmatization. Àwọn ìdí pàtàkì wà tí obìnrin ṣe máa ń ṣe ìpinnu pé oyún eléyìí ń fẹ́ ṣe. Òótọ́ ọ̀rọ̀ bẹ̀ tí gbogbo wa dẹ̀ máa mọ̀ àfi tá a bá fẹ́ sọ̀rọ̀ síta ni wípé tí obìnrin ò bá fẹ́ oyún yẹn máa. Legality is a human rights organization. We make a priority the rights of the vulnerable in the society. Legality is based in Abuja, and we have an office in Benue State also. So if I have cases on yes, Legality renders pro bono services. I mean all of pro bono. I mean free of charge. Free of charge. Services that are free of charge. Website is www.loyalsalatng.org. Okay. That's our website. As to number is 00666 00215. Bá mi dárúkọ yín fún àwọn tó láǹfààní láti máa wò wá àti iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe. Ẹ ṣeun, orúkọ mi ni Ìwẹ̀mímọ́ Adéwùmí. Mo jẹ́ ẹni tó ń ṣiṣẹ́ nínú iṣẹ́ ìròyìn àti kíkọ ẹ̀kọ́ láti fi òye yé àwọn èèyàn. Mo máa ń kọ́ àwọn agbẹjọ́rò àtàwọn tó ń ṣiṣẹ́ lórí rédíò àti tẹlifíṣàn láti mú iṣẹ́ wọn múnádóko dáadáa. Torí iṣẹ́ akọ̀ròyìn àti agbóhùnsáfẹ́fẹ́ lèmi náà ṣe fún bí ọdún 15. So iṣẹ́ tí mo ń ṣe nìyẹn. Ó dẹ̀ jẹ́ ká wò nínú ìpéjọpọ̀ kan eléyìí tí àgbáríjọ ẹgbẹ́ kan tí wọ́n pè ní Lawyers Alert tí wọ́n gbé kalẹ̀ nílùú Abẹ́òkúta láti lè túbọ̀ jẹ́ kí òye yé àwọn tí wọ́n jẹ́ akọ̀ròyìn tàbí àwọn tí wọ́n jẹ́ fi ìròyìn léde tí olóyìnbó á máa pè ní broadcast journalist. Kí ni ipa tí ẹ wò wípé bí abí oríyìn tẹ́ fi gbé fún àwọn àjọ tó tiẹ̀ gbé eléyìí kalẹ̀? Iṣẹ́ yìí jẹ́ iṣẹ́ takuntakun tí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ń ṣiṣẹ́ tí gbogbo aráyé lè má rí. Iṣẹ́ tó bá máa gbóríyìn fún ní gbangba lábẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ló ti ń lọ. Eléyìí tá a ra ṣe wẹ́rẹ́ lọ́jọ́ méjì iṣẹ́ tó ti wà tó wọnú ẹ̀ka tó ṣàṣeyọrí ó pọ̀. Ṣé èròǹgbà wọn ni ká sọ ni láti rí pé àwọn oníròyìn iṣẹ́ wọn túbọ̀ múnádóko àbí eléyìí tó ń ṣe káàkiri orílẹ̀-èdè wa tí wọ́n ṣe ìgbẹjọ́rò fáwọn èèyàn lọ́fẹ̀ẹ́. Eléyìí táwa ṣe fáwọn oníròyìn lẹ́ni àtàwọn tó ń gbóhùnsáfẹ́fẹ́ ó jẹ́ nǹkan tó ṣe pàtàkì. Ní táwọn aráàlú máa rí lórí tẹlifíṣàn àtòrí rédíò, àwọn tó máa kọ́, àwọn tó máa sọ, àwọn làwa wá kọ́ yìí. So that nǹkan tí wọ́n máa gbé sáfẹ́fẹ́ á túbọ̀ múnádóko. Ṣé nǹkan tí ẹ̀ ń gbìyànjú láti sọ fún wa ni wípé àwọn nǹkan tí àwọn oníròyìn àti àwọn tó ń kọ pépà tó ń gbé ìròyìn sínú pépà, ṣé nǹkan tí ẹ̀ ń gbìyànjú láti sọ fún wa ni wípé wọn ò gbé jáde bó ṣe yẹ kán gbé jáde àbí àwọn ìròyìn tó ń gbé jáde ó jẹ́ àwọn ìròyìn eléfèé? Ìbéèrè pàtàkì nìyẹn. Ṣé rí àwọn tó ń ṣiṣẹ́ nínú mídíà ní Nàìjíríà bóyá lórí rédíò àbí tẹlifíṣàn àbí àwọn tó ń kọ ìwé ìròyìn, iṣẹ́ ńlá ni wọ́n ń ṣe o. Mo mọ̀ pé ó ṣeé ṣe ká máa wò pé gbogbo wọn náà mẹ́fò, kò rí bẹ́ẹ̀ o. Iṣẹ́ takuntakun náà ń ṣe. Àwọn tá a wá kọ́ lé ní àwọn tó ti ń ṣiṣẹ́ fún bí 20 ọdún àti jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọ̀pọ̀ tí ọba ti ń ṣiṣẹ́ kan fún àsìkò tó kùn tó bẹ́ẹ̀ yẹn, wọ́n lóye, wọ́n nímọ̀, wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe. Àmọ́ èèyàn máa ń mú ìmọ̀ kún ìmọ̀, a máa ń mọ nǹkan sí ni. Kò sópin ọgbọ́n o. Ẹni tó bá lóun ti mọ̀ tán,
kò mọ nǹkan kan o. Eléyìí tá wá ṣe lénìí, a wá fi ọgbọ́n kún ọgbọ́n kí iṣẹ́ wa bá tún lè dà sí. Tó bá tí iṣẹ́ wa bá ń dà sí, àwọn obìnrin tá ń jà fún ẹ̀mí wọn náà lè máa yè, torí a máa túbọ̀ bá ṣe máa kọ ìròyìn yẹn lọ́nà tó máa dáàbò bo àwọn obìnrin. Orílẹ̀-èdè wa náà ayé máa pàdánù àwọn obìnrin àtàwọn ọ̀dọ́mọdé wa tó ń kú káàkiri. So à ń fi ọgbọ́n kún ọgbọ́n ní kì í ṣe pé wọn ò mọ nǹkan tó ń ṣe, ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni o. Kì í ṣe àwọn tó mọ nǹkan tó ń ṣe lákójọ. Àwọn tí wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe, wọ́n ti ń ṣe látọdúnmọ́dún, ṣùgbọ́n kó túbọ̀ lè gbé pẹ́ẹ́lí sí i, òun lè ta ṣe ní. Nínú ọ̀rọ̀ tí ẹ̀ ń sọ lẹ́ẹ̀kan, ń jẹ́ pé wá wípé àwọn obìnrin wa kí a lè túbọ̀ dáàbò bo wọn. Ẹ jẹ́ ká wò nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ eléyìí tí ó wáyé níbi ti Legality tí à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀. Látara bí mo ṣe jẹ́ afọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò yìí tí mi ò bá ní ṣàṣìṣe, mo kọ́ ẹ̀kọ́ kan eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú wípé ẹ sọ bó ṣe yẹ kẹ́ ẹ sọ kó má bàa fi ìtumọ̀ míì fáwọn tó fẹ́ gbọ́. Ní ìbámu pẹ̀lú yẹn, ẹ jẹ́ ká lọ sọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú oyún ṣíṣẹ́. Kí ni ìyàtọ̀ ẹ̀kọ́ sí oyún ṣíṣẹ́, pàápàá oyún ṣíṣẹ́ lọ́nà tó tọ́ àti ọ̀nà tó yẹ? Ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe béèrè lásán, àwọn kan inú ti bí wọn. Oyún ṣíṣẹ́ báwo? Àwọn èèyàn burúkú náà gbé sórí afẹ́fẹ́ yìí o, ọ̀rọ̀ burúkú náà ń sọ àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ òdì o. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ farabalẹ̀. Kí ni wọ́n ń pè ní oyún ṣíṣẹ́? Oyún ṣíṣẹ́ ni wípé ọmọbìnrin ní oyún yẹn dẹ̀ dẹ́kun àti máa dàgbà. Tí obìnrin bá lóyún, oyún yẹn lè fúnra ẹ̀ wálẹ̀, oyún ti ṣẹ́ náà ní. Àmọ́ lọ́nà ìgbà oríṣiríṣi nǹkan ló lè fà á tí obìnrin fi lè nílò láti dẹ́kun oyún yẹn láti máa dàgbà sí. Ìtawà sọ ní ọ̀rọ̀ oyún ṣíṣẹ́ ni wípé kò sẹ́ni tó ń jà fún oyún ṣíṣẹ́ ní Nàìjíríà, èmi ò tíì rí nínú gbogbo iṣẹ́ tí mo sì ti ń ṣe ó ti tó bí ọdún mélòó kan tí ó máa sọ wípé kóbìnrin ó máa ṣẹ́yún ká torí ó ń ṣe ìjàmbá fún àìlera obìnrin. Ọ̀rọ̀ tó wà níbẹ̀ tó ṣe kókó ni wípé àwọn ìdí pàtàkì wà tí obìnrin ṣe máa ń ṣe ìpinnu pé oyún eléyìí Ó fẹ́ ṣẹ. Òótọ́ ọ̀rọ̀ bẹ̀ tí gbogbo wa dẹ̀ máa mọ̀ àfi tá a bá fẹ́ sọ̀rọ̀ síta ni wípé tí obìnrin ò bá fẹ́ oyún yẹn máa lọ. Tí obìnrin ò bá, àwọn ìyá wa tó ń gbọ́ wọ́n mọ̀. Àìmọye mo tiẹ̀ sọ lánàá àwọn ìwádìí kan tó ń ṣe ó yẹ kó tiẹ̀ fi síta káwọn èèyàn lè kà. Ọ̀pọ̀ àwọn tó ń ṣẹ́yún kì í tẹ̀ ṣe àwọn sisi pé tá a bá ti sọ̀rọ̀ oyún ṣíṣẹ́ wọn láwọn ọmọ tó ń rìn kúrìn. Àwọn adélébọ̀ wọ́n pọ̀ nínú àwọn tí wọ́n ń ṣẹ́ oyún. Nítorí náà tí obìnrin ò bá fẹ́ oyún fún oríṣiríṣi ìdí léyìí tó lè mọ̀ bóyá ó ní àìlera ara, bóyá ó ní àìlera ọpọlọ, bóyá wọ́n fi ipá bá ẹni yẹn lò, bóyá obìnrin ọmọdé àbí àgbàlagbà tó bá fi ipá bá wọn lò. A ti rí pé láwùjọ wa ń sìn èmi ò tẹ̀ wá mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Àṣà ń rí oríṣiríṣi ìròyìn pé bàbá fi ipá bọ́mọ lò, ẹ̀gbọ́n sábúrò àtàwọn nǹkan tí ò tọ́ bẹ́yẹn. Even ní ìṣẹ̀ṣe wa nílẹ̀ Yorùbá èèwọ̀ ni. Ìbéèrè tó yẹ ká bẹ̀rẹ̀ wa ni pé láwọn ọdún àtẹ̀yìnsẹ́yìn wa tí nǹkan bẹ́ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ kí ló máa ń ṣe sírú àwọn oyún bẹ́ẹ̀? Ṣé wọ́n máa ń bì ni? Wọ́n ń bì. Àmọ́ à ń ṣe bí ẹni pé nǹkan àjèjì ni pé wọ́n ń ṣẹ́ oyún. Àwọn oyún kan wà tó ṣe wípé kò yẹ kó tẹ̀síwájú. Àmọ́ kò pọn dandan pé gbogbo oyún ló gbúdọ̀ ṣẹ. Ìpinnu yẹn wà lọ́wọ́ ẹni tó lo oyún láti sọ pé nǹkan báyìí ló ń ṣe mí ní ara, nǹkan báyìí ló ń ṣe mí ní ọpọlọ, nǹkan báyìí ni mò ń là kọjá, ẹ̀mí tèmi ló yẹ kó dù. Ó lè ká wá du ẹ̀mí obìnrin yẹn náà ká tó máa du ẹ̀mí oyún tí ò tiẹ̀ tí ì dánmọ̀. Ẹ ṣeun, ẹ jẹ́ ká wá wo eléyìí tẹ́ sọ kalẹ̀ ńsìn, ó ní ṣe pẹ̀lú ẹni tó bá ti lè dá ṣe ìpinnu fún ara ẹ̀. Ó ní ṣe pẹ̀lú ọmọbìnrin tó bá ti bàlágà. Ẹ jẹ́ ká wo ọmọbìnrin tí ò tí ì bàlágà tó jẹ́ pé nílẹ̀ Nàìjíríà tá a wà yìí a sọ pé òkè ọmọ tó bá ti tójú bọ́ tó bá ti bàlágà bí ọmọ ọdún méjìdínlógún. Ẹ jẹ́ ká wá wo ní irú àwọn ìròyìn tá a máa ń kà nínú àwọn ìwé ìròyìn wa. Ẹ gbọ́ bàbá bá ọmọ ọdún 12 sùn, ó fi ipá bá ọmọ ọdún 12 sùn. Irú ọmọ ọdún 12 yẹn, ọmọ ọdún 10 yẹn, ṣé ó lè dá fúnra rẹ̀ ṣe ìpinnu pé mi ò fẹ́ oyún yìí o, àbó ti nóye ẹ̀? Tí ò bá wá nóye ẹ̀, ọ̀nà wo lẹ lè gbé gbà? Ṣé rí lẹ̀ tí ní àwùjọ tí nǹkan bá ń lọ dáadáa kò yẹ ká tiẹ̀ máa sọ̀rọ̀ yìí. Torí ọmọdé lọmọ ọdún 10, ọmọ kékeré lọmọ ọdún 12, ọmọ kékeré ni wọ́n. Àwọn ọmọ tó yẹ ká ṣe máa fẹ́ kọ́ máàsì àti èdè òyìnbó kọ́, tó yẹ ká ṣe máa kọ́ ní ìṣirò, wọn ò tí ì gbọ̀n.
ní tó tiẹ̀ ń jọ mọ́ ìbánilòpọ̀ kò kàn wọ́n rárá. Mo mọ̀ pé láwọn apá ibì kan nílẹ̀ Nàìjíríà àti ní North àti ní South wọ́n máa ń fa àwọn ọmọdé ìkọ́ fún tó ń pè lọ́kọ. Wọ́n ń pè lọ́kọ kì í ṣọkọ, ìfipábánilòpọ̀ ni. Kò sí nǹkan tó kan ọmọ ọdún 10 pẹ̀lú ìbálòpọ̀ tàbí nǹkan tó bá jẹ mọ́ bẹ́ẹ̀. Tó bá wá ṣẹlẹ̀ pé wọ́n fipá bá ọmọdé lòpọ̀, ọ̀rọ̀ yìí gbà sílẹ̀. Ṣé mọ̀ pé bá ṣe sọ ọmọ yìí ò tí ì tòjú bọ́, kò tí ì lóye. A rí ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ bí ọdún mélòó kan tàbí ọdún méjì sẹ́yìn. Ní tó ṣẹlẹ̀ náà ni wọ́n fipá bọ́ ọmọ yìí lòpọ̀. Wọn ò tètè sọ̀rọ̀ síta. Nígbà tí àwọn èèyàn máa gbọ́, mo rò pé wọn ò tètè mọ̀ pé olóyún gan, wọn ò róyún kan. Ìyá ọmọdé ni orí ṣáńkóló báyìí. Nígbà tó máa fi mọ̀ ọjọ́ ti lọ. Ṣé pé tá a bá ń sọ̀rọ̀ ń ṣiṣẹ́ náà, oyún tó bá ti dàgbà kò ṣe é ṣe. Torí ẹ̀ oyún ṣiṣẹ́ tà ń sọ náà ní ìgbà tí ọlẹ̀ yẹn bá sì kéré, òun náà ni ló ṣe é ṣe lọ́nà tó tọ́. Àfi tó bá máa mú ẹ̀mí ìyá lọ́wọ́ ni wọ́n á wá ṣiṣẹ́ abẹ. Àwọn tó ní bá ti dàgbà débì kan kò sí ní tá fẹ́ ṣe, àfi ká máa fi àdúrà ran ọmọ yẹn lọ́wọ́ pé kó má gbàbẹ̀ lọ. Torí ó lè mú ẹ̀mí ọmọ yẹn, kò lè dábí, wọ́n máa ṣiṣẹ́ abẹ fún yín. Nínú eléyìí tí mo sọ fún yín, ọmọ yìí tẹ́ bá rí bó ṣe wá rí jálajàla, kò tí ì pọ̀ ọmọ ọdún 13, oyún wá ga, àmọ́ kò yé òun gan nǹkan tó ń là kọjá. Ó kàn mọ̀ pé òun wà ní ipò tí ò yé òun, ò lè lọ léèwé, kò lè ṣàlàyé, ó ṣàmọ̀ pé ara ní òun náà ni. Wọ́n wá mú síbi ìtọ́jú títí tí wọ́n fi ìgbẹ̀bí fún un. Ṣé ọmọdé wá lè dá ṣe irú ìpinnu pé báwo lòun ṣe fẹ́ ṣe? Jẹ́ pé ó rí bákan. Tí ọmọ náà bá jẹ́ ọmọ tó lóye, tó ní ìmọ̀, tó mọ̀ pé ara ń ní òun. Fún mo sọ lẹ́ẹ̀kan, ẹ̀mí ọmọbìnrin tàbí ìyá tàbí obìnrin tá a bá rí, òun la máa kọ́kọ́ bí. Ẹ̀mí ẹni tá a rí tí ìyá bí, tí wọ́n tọ́, tí ìyá àti bàbá ti ṣe wàhálà lé lórí, tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n èèyàn kan, àbúrò èèyàn kan, ìyàwó èèyàn kan, ọ̀rẹ́ èèyàn kan, ẹ̀mí yẹn la máa kọ́kọ́ dù. A lè máa du ọlẹ̀ ká máa fi ẹ̀mí ẹ̀ tá à ń rí tí ìyá àti bàbá ti jìyà lé lórí ká ní pé yẹn ò já mọ́ nǹkan kan. Nítorí náà tọ́mọ náà bá jẹ́ ọmọ tí ó ti lóye, ó lè ṣàlàyé bó ṣe ń ṣe òun. Ẹ má gbàgbé pé ó léwu fún ọmọdé láti bí ọmọ. Àwọn dókítà wa ti sọ ó léwu gidigidi. Oríṣiríṣi nǹkan ló lè fà. Fistula ni o, ilé ọmọ ẹ̀ gbogbo bí tó ń gbà bímọ lè fàya, kó máa dàtọ̀, kó máa da gbogbo ẹ̀ lọ. Oríṣiríṣi ló lè ṣẹlẹ̀. Tó bá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tó tán tètè mọ̀ ní kíákíá, oyún ṣíṣẹ́ ò ń ṣe nǹkan tó léwu. World Health Organization ti ṣàlàyé ẹ̀ fún wa. Tó bá jẹ́ pé wọ́n ṣe lọ́nà tó tọ́, tí wọ́n lọ sí ilé ìwòsàn, tí wọ́n bá fi pátá hàn ní báyìí, tó máa lọ sí ọ̀dọ̀ ọlọ́pàá àbí ilé ìwòsàn, wọ́n lè júwe, especially ní àwọn ìpínlẹ̀ bí Ogun State báyìí tí wọ́n ti fọwọ́ sí stop guideline, wọ́n lè mú wọn lọ sí àwọn ibi tí wọ́n ti yàn. Lẹ́rọ̀ náà máa ṣe kò mẹ́mi lọ, kò léwu. Ibi tó ti léwu ni pé kán lọ máa po nǹkan pọ̀ tàbí kán mú lọ sí kọ̀rọ̀ kan torí wọ́n fẹ́ káwọn èèyàn gbọ́, kán máa wá lóhun tí ò tọ́. Ìyẹn léwu. Ṣùgbọ́n a má gbàgbé pé àwọn dókítà wa wọ́n lọ sí ilé ìwé, wọ́n kọ́ṣẹ́, wọ́n mọṣẹ́, wọ́n ń gbẹ̀bí ọmọ, wọ́n ṣiṣẹ́ abẹ, wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe. Oyún ṣíṣẹ́, mo yẹ sọ́dọ̀ bí èjò ti sọ pé ó ń ṣe nǹkan tó léwu. Fún ọmọdé, àwọn òbí ẹ̀ sì máa nílò láti ṣe ìpinnu lórí báwo lọ́rọ̀ yẹn ṣe máa lọ. Ṣé mo pé tọ́mọ náà bá ní pé òun ò fẹ́ oyún náà, a rí láwọn ìgbà míì wọ́n á fọmọ yẹn ránṣẹ́ sábúlé. Wọ́n á ní kó tiẹ̀ kọ́kọ́ lọ sábúlé. Torí ìtìjú. Nǹkan ìtìjú. Tó bá wá bí ọmọ náà tán, kí ló máa ṣẹlẹ̀ sọ́mọ náà? Ṣé kì í ṣe ọmọ ìtìjú náà ni? Ẹ jẹ́ àrò dáadáa. Níbi tí ẹ bá ọ̀rọ̀ dé yìí, ẹ jẹ́ kí n sọ báyìí, ẹ bá mi gba àwọn olórí ẹlẹ́sìn wa ní àmọ̀ràn torí pé ọ̀dọ̀ wọn lọ̀rọ̀ yẹn máa ń fìsì nígbà míì. Ẹ bá wa gbà wọ́n ní àmọ̀ràn lórí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú pé pàápàá tí ọmọdé bá ní oyún, eléyìí tó jìjẹ́ wípé yálà wọ́n fipá bá a lò ní o àbí kẹ̀ ó ṣàjẹ́ ọ̀nà tó jẹ́ ọ̀nà kò tọ́. Ẹ bá wa gbà wọ́n ní ìmọ̀ràn láti lè jẹ́ kí àwọn náà ní òye ìdí tí wọ́n ṣe gbọ́dọ̀ fi oyún náà lẹ̀. Ṣé ẹ rí i pé àbòsí wa pọ̀? Èmi á sọ tòótọ́, ẹlẹ́sìn lèmi náà, àmọ́ àbòsí wa pọ̀. Gbogbo wa mọ̀ pálábòsí ni wá. Nítorí nínú iṣẹ́ tí mò ń ṣe, àwọn tó gbẹ́sìn rí tó bá ṣẹlẹ̀ sí ọmọ tí wọ́n máa ń mọ bó ṣe ń ṣe. Wọ́n mọ bó ṣe ń ṣe. Wọ́n á ní pé irọ́ kò lè ṣeé ṣe. Bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, àwọn ò sọ pé dandan ni pé gbogbo ẹni tó bá lóyún ló gbọ́dọ̀ ṣe. Àti rí ibi tí ọmọdé tí wọ́n á gbẹ̀bí
ètò ayé ẹ̀ lè wọ́ díẹ̀ ṣùgbọ́n Ọlọ́run lè túbà tuntun. Ẹlòmíràn ní pé òun fẹ́ gbé kò ń ṣe pé wọ́n á mú ní tipá pé wọ́n á lọ ṣe irọ́. Àmọ́ tí irú nǹkan tó délẹ̀ bá ti délẹ̀, ẹ má jẹ́ ká máa ṣe bí alábòsí. Ọmọ tó lóyún yẹn kọ́ ló lẹ̀bi o. Ẹni tó fipá bá a lò pọ̀, òun lèèyàn burúkú. Nígbà tí wọ́n ti kọ́kọ́ wá ṣe nǹkan aburú fọ́mọ yìí, wọ́n ti fipá bá a lò pọ̀. Wọ́n ti fi òye nǹkan tí ò yẹ kó mọ̀, wọ́n ti fi yé, wọ́n ti fẹ́ rún un láyé. Ṣé ó wá yẹ ká tún wá ní dandan kó tún wá gbé àtúbọ̀tán ìyà tán ti fi jẹ? Nígbà tó ń fi ìyà méjì jẹ, ìtẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ méjì, ìyà mẹ́ta. Alákọ̀ọ́kọ́ wọ́n fipá bá a lò pọ̀. Ìyà ẹlẹ́ẹ̀kejì yóò ru oyún nínú wa. Àwa tá a bàlágà báyìí gan oyún nínú kò rọrùn. Oyún yóò wá rọbí, yóò bí ọmọ. Yóò máa wá wo ọmọ náà. Ṣàbúrò rẹ̀ lọmọ náà àbí àbọ́mọ ẹ̀? Bàbá tó fipá bá a lò ṣé grandpa ọmọ ni àbí bàbá ọmọ? Ẹ má jẹ́ ká máa ṣe bí ẹni pọ́rọ̀ yóò kàn wá. Torí mo mọ̀ pé tó bá kan gbogbo wa gbọ̀ngbọ̀n tán, àmọ́ òǹkálùkù mọ bó ṣe ń dọ́gbọ́n sí. Kí wá lójúṣe àwa oníròyìn láti lè jẹ́ kí ọ̀rọ̀ fífipábánilò yìí àti yíyọ oyún ní ọ̀nà tí kò tọ́ láti lè jẹ́ kó dínkù ní àwùjọ wa? Ojúṣe àkọ́kọ́ tó fẹ́ ṣe pàtàkì jù báyìí, ó ní láti jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé oyún ṣíṣe ò léwu. Èyí tó léwu ni tọ̀nà àìtọ́. Kí ayé máa mú oyún ṣíṣe àti ikú papọ̀ sínú gbólóhùn kan. Èyí tó ń fa ikú léyìí tí wọ́n ṣe lọ́nà àìtọ́. Oyún ṣíṣe tí ọ̀rọ̀ bá ti délẹ̀ tí wọn ò mọ nǹkan tó fẹ́ ṣe, kán kọ́kọ́ lọ síbi táwọn ìjọba ti yà sọ́tọ̀, kán lọ gba ìmọ̀ràn. Kán má wọ̀gbọ́n dá sí, kán má pilẹ̀ po nǹkan pọ̀, kán má bọ ọmọ láyé jẹ́. Láwọn àwọn ilé ìwé wa gíga, ẹ jẹ́ mọ̀ táwọn ọmọ yìí ṣe. Wọ́n á mú háńgà, wọ́n fi ń ká aṣọ, wọ́n á kì í bọ abẹ́, wọ́n fi fa oyún bọ́ta. Nítorí wọn ò fẹ́ kéèyàn gbọ́, wọn ò fẹ́ kéèyàn mọ̀. Kó tó ṣe kókó báyìí ni pé àwọn èèyàn láti mọ̀ pé àwọn ibì kan wà tí wọ́n lè lọ tọ́rọ̀ yẹn ò bá yé wọn mọ́ kán tó gbé ìgbésẹ̀ kankan. Kókó ni pé àfẹ́ kọ́mọ, àfẹ́ kí ìyàwó, àfẹ́ kóbìnrin kankan kú. Tán bá ti wá gbé ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ yìí láti bẹ̀ wọ́n á ṣàlàyé àwọn nǹkan tó lè ṣe. Tán bá ti wá ní ìmọ̀ tó kún, wọ́n á lè gbé ìgbésẹ̀ tó tọ́. Ṣùgbọ́n kán má gbé ìgbésẹ̀ láì lọ sọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n kẹ́kọ̀ọ́, tí wọ́n mẹ̀kọ́, tí wọ́n mọ nǹkan tó yẹ kí wọ́n ṣe. Oyún ṣíṣe ò léwu o. Oyún ṣíṣe àìtọ́ náà, òun ló mú ẹ̀mí lọ tó ń ba obìnrin láyé jẹ́. Ìyẹn jẹ́ iṣẹ́ àkọ́kọ́ tó oníròyìn gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ ṣe. Jẹ́ ìmí ìwà bí yàtọ̀ sí yẹn. Iṣẹ́ oníròyìn á máa wá tán bí kò lè tán, ó pọ̀ nílẹ̀. Iṣẹ́ tó yẹ ká tún wá ṣe ni pé ká máa mú àwọn ìjọba wa, ká mú wọn lọ́wọ́ báyìí. Ara nǹkan tá a kọ́ nílẹ̀ ẹ̀kọ́ yìí náà ni ojúṣe àwọn oníròyìn. Ó ní láti rí i pé àwọn ìjọba wa ń ṣe nǹkan tí ó yẹ kí wọ́n ṣe. A lè máa gbórí pamọ́ ká máa ṣe bí ẹni pé àmọ́ pé àwọn obìnrin ń kú, àwọn ọmọ ọ̀dọ́mọdé ń kú. Kí ló sì ń pa wọ́n? Torí pé wọ́n ń lọ síbi àwọn tí ò tọ́ yìí láti lọ máa ṣẹ́ oyún. Ẹ jẹ́ ká mú tìjú kúrò nínú ọ̀rọ̀ tó ń pa wá. Ní tó bá ń jáyàn jẹ lábẹ́ aṣọ, èèyàn ń dọwọ́ bò. Ẹ jẹ́ á sọ̀rọ̀ síta. Káwọn ìjọba wa náà ṣíṣọ lójú eégún. Kán yé ṣe ìbá àwọn kí ni wọ́n pè àwọn lawmakers wa, àwọn amòfin wọ́n fẹ́ ṣòfin pé ní tó bá ti jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ oyún ṣíṣe, ẹ̀wọ̀n ṣáá ni. A fi tẹ̀wọ̀n bí tẹ̀wọ̀n ṣá. Kí ló wá dé? Kó ń ṣe gbogbo nǹkan náà ni ó yẹ kó máa di ọ̀rọ̀ ẹlẹ́wọ̀n dé. Kí ló dé tọ́mọ ìfẹ́ ni fífẹ́ ṣẹ́yún? Kí ló fà á? Àwọn dókítà wa gbọ́n ìṣẹ̀lẹ̀ kan wọ́n kọ́ṣẹ́ mọṣẹ́. Ẹ jẹ́ kí àwọn ètò ìlera ní ọ̀rọ̀ oyún ṣíṣe. Lágbègbè ká sọ pé a fẹ́ fi ẹni tó bá ní HIV/AIDS ẹ̀wọ̀n. Ìṣọmọpọlọ dání. Ẹ jẹ́ káwọn dókítà ó máa yanjú ẹ̀. Wọ́n ti mọ̀ ń pa ẹ̀. Wọ́n ti mọ nǹkan tó yẹ kán ṣe. Ẹ jẹ́ kán ṣe. Ó dáa, ẹ ṣeun ìyá wa Wẹ̀mímọ́. Ní àkótán, ẹgbẹ́ tí a pè ní Legality yìí, ǹjẹ́ ẹ ní nǹkan kan tẹ́ ẹ fẹ́ sọ fún wọn? Àbí bóyá kóríyá kan wà tẹ́ ẹ fẹ́ fún wọn látàrí ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé láti rí wípé àwọn oníròyìn wọ́n ṣiṣẹ́ wọn bó ṣe tọ́ àti bó ṣe pàápàá tó ní ṣe lọ́nà òfin? Èmi fẹ́ kí wọ́n ní o. Torí mo sọ lára ìgbà tá à ń ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn oníròyìn ní ò kí ń rí irú àǹfààní báyìí. Wọ́n kàn ń ṣiṣẹ́ náà ni, wọ́n ṣà ń kọ́ mọ́ra lórí iṣẹ́ náà ni. Wọ́n ń rí àǹfààní láti máa rí kùnkùn tó wà ń di gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe. Nítorí náà mo fẹ́ kí Legality wọ́n náwó, wọ́n nára, wọ́n ná ọpọlọ pàápàá láti gbé irú nǹkan báyìí kalẹ̀. Nǹkan tó sì yẹ kí irú àwọn àjọ yòókù náà kán máa fi kẹ́kọ̀ọ́, kán máa ṣe
láti ran àwọn oníròyìn wa lọ́wọ́. Tá a bá ran àwọn oníròyìn wa lọ́wọ́, a ran ara wa lọ́wọ́. Ìròyìn tí wọ́n á máa fi síta á máa múnádóko, á máa jẹ́ kó iṣẹ́ tiwa náà tún yá. Mo tún fẹ́ kí wọn náà pé wọ́n máa ń ṣe ìgbẹjọ́rò ọ̀fẹ́ fáwọn èèyàn. Iṣẹ́ takuntakun ni o. Kí èèyàn lọ léèwé kó kọ́ iṣẹ́ amòfin kó wá ní pé ọ̀fẹ́ ni mo fẹ́ máa ṣiṣẹ́. Ó yẹ ká kí wọn dáadáa. Àwọn tó bá dẹ̀ wò wá tó bá ní wàhálà kankan tí wọ́n mọ̀ bí tó fẹ́ gbé gbà, kọ́kàn sí Lawyers Alert. Tí ó bá jẹ́ pé wọ́n lè ràn wọ́n lọ́wọ́, wọ́n á ràn wọ́n lọ́wọ́. Bí wọ́n bá lè ràn wọ́n lọ́wọ́, wọ́n á darí wọn síbi tí wọ́n ti lè rí ìrànlọ́wọ́. Mo fẹ́ kí wọn pé wọ́n ṣe, kán sì múra sí, kán tún ṣe bẹ́ẹ̀ sí, kán máa ṣe sí, kó má sọ pé èyí ni àṣemọ. Ọlọ́run sì ní fi ṣe àṣemọ fún wa. Àmín. Orúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí àti iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe. Ẹ ṣé, orúkọ mi ni Wẹ̀mímọ́ Adéwùmí. Mo jẹ́ ẹni tó máa ń kọ́ àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ nípa iṣẹ́ ìròyìn àti kíkọ àwọn ọ̀rọ̀ tí ó ń jẹ́ kí àwọn èèyàn kó yé àwọn èèyàn lórí àwọn ọ̀rọ̀ tó bá ṣe kókó láwùjọ. Ẹ ṣé lọ. Yes, we have a very, I will not say a very handsome man. You've already said it. I will just say a very nice man with us in the studio. And so, can you introduce yourself to us and let us know your name, the organization you are working for? Okay, my name is Linus Egu. I work as the Senior Communications Officer for Lawyers Alert. Okay, Lawyers Alert. Lawyers Alert in Ogun State, Lawyers Alert. Okay, Lawyers Alert Nigeria. Okay, So we have our head office in Makudi, as popularly called Makodi, Benue State. Then we have another office in Abuja. We have offices in different countries in Africa as well. We have working offices. Okay, so we are here for like this will be the second day of the seminar organized by Lawyers Alert. Yes, what's the purpose? So the purpose of this training, we basically want to build the capacity of journalists. In Nigeria, reproductive rights or discussions around reproductive rights sometimes sound awkward to the ears of people, which should not be. People don't like to speak about reproductive rights because there are misconceptions around what really is reproductive rights. So we are here to build the capacity of journalists to help them understand that yes, this is what people think, but that is not what it is. This is really what it is. So we conscientize them, we give them lessons, we give them cases or paint real life scenarios for them to understand that yes, this is what it is and this is how it should be. And very importantly, we try to bring these discussions from legal point of view so that people can understand that yes, this is what the law says, this is what is really written in the law, and this is what should be done. Okay, so are you now telling us that the journalists in court, are they not presenting the message to the populace properly? And why do you decide to come to Ogun State? So it's not the case of the journalists are not presenting the information properly, but the world is evolving. There needs to be improvement on what is done every time. The journalists are doing their part, but we are trying to see how they can improve on what they have been doing. We are not saying journalists are not doing their work, right? So we are just trying to help them improve the work they do. So that is why we have decided to bring these 2 days refresher training. That is why we call it refresher training, right? It's not as if we are coming to train you afresh. It's just to refresh you, to help you improve what you have known. All right, thank you. Why choosing Ogun State then? Ogun State is a beautiful city, right? Mm-hmm. So we decided to choose Ogun State because we have handled cases relating to reproductive rights in Ogun State before, and we felt we should train journalists in Ogun State first because we had an experience here. So it gives us a better relatable experience with the people here so that we can also point directly to what we have handled before. So it's one of the reasons why we have decided to choose Ogun State.
Okay, thank you, sir. As a senior communication officer for Lawyers Alert, Yes. what is your take about safe abortion? Okay, so I always tell people that it is better to stay alive than dying because of the fear of stigmatization. What does that mean? If you are in a dilemma or if you are in a situation where a particular pregnancy will lead to stigmatization, it is better for you to have safe termination rather than allowing yourself to be in a cubicle of finding yourself in a situation where you can lose your life. So it's better to have a safe termination of pregnancy, and that is where we always come to the point of abortion being legal or not legal in Nigeria. There are restrictions, there are limits to the legality of abortion in Nigeria, and that is the people that have developed that law has done that in their own wisdom, because they know that there are moments or there are points when somebody can actually seek a safe termination of pregnancy. And we are actually advocating for a review of that guideline, because as the world is growing, there are so many incidences that are prompting people to go into more awkward dealings or more awkward situations. So safe termination of pregnancy is the best way you can handle it. And when you give people the opportunity for safe termination of pregnancy, it reduces a lot of unsafe practices when it comes to termination of pregnancy. All right, thank you. Your name once again and the position you are holding in Lawyers Alert firm. Okay, my name is Linus Egu. I'm the Senior Communications Officer for Lawyers Alert. Thank you. We actually have a project that is running in Ogun State here, and the objective of the project is to, or this program is to get journalists and press men and women sensitized about reproductive rights of the people, and especially of women and girls. Okay, thank you. When you said reproductive rights of women and girls, let's look at this abortion everything. Because most people believe abortion is illegal. As a practitioner, can you please lay emphasis on it? Is it illegal or legal or just being restricted? Okay, even currently in Nigeria, if you look at our laws, it is not as if abortion is totally illegal. It is just that our laws are restrictive. But because at least abortion is still permitted when the life of the mother is at risk. And that is why the better language is that our laws on abortion are restrictive. They restrict abortion to specific cases. Okay, sorry, in that you mean most especially to save lives of the woman? Of the woman, yes. So who is carrying the pregnancy. Legally we can have an abortion? Yes. Or if there's a threat to the life of the mother that is carrying the pregnancy, our laws still allow that kind of a woman to go through the process of abortion. Let's look at a case of a child being raped, or underage being raped, and eventually eventually such girl had pregnancy. It might be in two cases. Maybe she knows the person that raped her, or maybe in a circumstances something just came up, she was raped and she got pregnant. And what is your take about having, if the child itself does not really want it, what is your take in doing abortion for such child? Okay, thank you so much. I am happy for this question, because we have always gone out there to tell people that, you see, we need to still expand and relax our laws on the process of safe abortion. And when we are saying abortion, it is better corrected that we are talking about safe and medical abortion, safe termination of pregnancy. We are not talking of that abortion that is open to every Tom, Dick, and Harry. You have been professional there.
Okay. They're very professional there, if I'm right. Yes. Ordinarily, a layman will say abortion. But you make it clarify there is saved and medical abortion. This is what I mean by that. You see, there are special situations, there are special cases where you are doing a more disservice to a woman or to a girl that is carrying a pregnancy than good. I give those 3 instances. Okay. 1, when somebody has been raped. 2, when somebody has undergone incest. Okay. Or the pregnancy has resulted from or the process of incest. And 3, when it is a product of a sexual assault. And so you can imagine somebody, a daughter, for example, who has been impregnated by her daughter, by her father. Oh, good. So you can imagine how traumatizing it is, 1, to carry the pregnancy in the first place, and to carry that pregnancy to fruition, to a point where you deliver that child. So apart from being traumatized by the fact that has happened to you, you are still being forced by our laws as it is right now to get that child delivered and to carry that kind of a child. And so we have seen instances where somebody is being traumatized even the second, the third, and even more times than if that child had been allowed to terminate that pregnancy. It's allowed by law to terminate that pregnancy, even in the process of or carrying that pregnancy. We need not wait for that kind of daughter to deliver that child until we begin to allow her to pass through a whole process of stigmatization, a whole process of being discriminated in society, the whole lot of being traumatized in her entire life. Let's look at the legal aspect for a medical personnel who carry out a saved abortion. Yes, medical personnel, usually, just as I said before, are even allowed currently by our laws to be able to carry out a medically safe abortion where the life of the mother is at risk. But you see, what some of us are saying is that we have seen figures, statistics coming from that area, and we now know that it is high time we expanded our laws to now give room for those other situations that I've earlier mentioned. Then apart from that, there are overwhelming statistics also. There are overwhelming statistics that are also saying that because this process is illegal, it has made people who want to go through that process to go even into unsafe places, to approach quacks to be able to do this. And a lot of these have resulted in death. In fact, and in medical harm to the people concerned. Because they are not freely to go to a medical place to seek for help. Out of fear of what the law will do to them. They resort into all unconventional places to be able to carry out this. So, which is why we are saying that the law must be expanded to accommodate everyone. We are not saying abortion should be free for all or should be on demand, but we are only saying there are special circumstances right now that are calling for our laws to be expanded, to be made more liberal. Can we say if abortion is fully legalized and accessible, it will reduce the rate of death for our young ones? Deaths that are going to result from maternal mortality will be alarming. Deaths are going to go down considerably. In fact, maternal mortality is going to reduce drastically. And I can tell you, you have a more healthier or a healthier society than we do right now. Because of the trauma that you allow people to go through now would have been taken away. And so for somebody who has been raped, he knows that legally he can opt for you have the rights. So as to put an end to the unwanted thing that is being forced to carry by the way our laws are currently shaped. Thank you very much, Lawyer Bamidele. You're welcome. Yes, sir. Let's take a look at this thing. In this situation we find ourselves, especially with women, Nigeria doesn't give us that power, that absolute power
we don't have that absolute right. Let me just put it that way, as women in the society. Sometimes our husband and sometimes our men do tell us what to do and what not to do. The law of the land doesn't give us that absolute right. So can we say we women have rights? Okay, thank you for this question. Now, I think I will totally disagree with the notion that the law has not empowered women. In fact, as a lawyer, I know and I do know categorically that there are lots of laws that have empowered women, that have ascribed certain rights to women. But it is society itself. It is our cultural practices. It is our tradition that or is not making us to enjoy these laws. In fact, most times we don't even allow these laws to be enjoyed. Because of our minds. Because of our mind, because of our mindset, because of the way we perceive these laws. If you see, we are a patriarchal society. We are more is given to men than the women. And we are saying it is high time that changed. Because we cannot continue to live like an insane society. We cannot afford to do that. I mean, we have international instruments like the Maputo Protocol. Maputo Protocol is the protocol that Nigeria has signed on to and has ratified over the years. This is a law that came into effect in the year 2005. I mean, if you look at that law, that instrument is replete with a lot of rights for the African woman. In fact, when that international instrument was ratified and signed, it was regarded as a way of emancipating African women. But what we have in Nigeria, we are still struggling to see government, to see people want to or put into practice provisions of that instrument. The things that instrument purport to deliver onto our hands, we are still struggling to assess them, to enjoy them. I mean, whether we like it or not, we are a society that pretend to be so religious. Mind you, I said religious. Yes. It's just religiosity that or we hope to hear. I believe. Our belief system. Do you think, due to the religious aspect you just mentioned, do you think a religious aspect will accept Nigerian law to legalize finally the term of same abortion? Because thank you know you. their beliefs at times you don't kill what God has created and the lies. Okay, thank you so much. And that is why I keep repeating the fact that nobody is saying make abortion free for all. Okay. Make abortion something on demand. Not that we envisage a situation where we'll begin to assess it like we assess medicine for headache. Okay. Headache, that's not what anybody is saying. Okay. But we are saying there are special circumstances, very special circumstances, where we are indirectly killing people, where we are indirectly taking humanity in people away. And we are saying for such special circumstances, let's reason together and know that it is time that we began to do otherwise. We began to make such people assess, a safe termination of pregnancy. Okay, thank you, lawyer. Thank you so much. Lawyer Bamidele, we really appreciate you. Thank you so much. Welcome. I do appreciate it. Sorry, please, before you leave, can you please emphasize a bit what Lawyers Alert do? Okay, yes. Lawyers Alert is a human rights organization. We make a priority the rights of the vulnerable in the society. Lawyers Alert is based in Abuja, and we have an office in Benue State also. So if I have cases on rape, Yes, on, Lawyers Alert renders pro bono services. All of these areas. is it free? When I say pro bono, I mean free of charge. Free of charge. Services that are free of charge, yes. So please, can you please disseminate your website for them, for people who are fortunate to view us, in case they have one case or the other, so that they can just... Okay. Your social media. Okay, Lawyers Alert website yes. is www.lawyersalertng.org. Okay. That's our website. And as to number,
our number, or let me give my personal number. Okay. My personal number is 08066 00215. Okay, thank you. God bless you for joining You are us. welcome.